అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ కాంప్లెక్సిటీస్ సింపుల్గా ఒక క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి, లేదా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్లే నాకు ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది అని కంప్లైంట్ చేసిన పేషెంట్స్ ఎవరైనా వచ్చారా? లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల. సో దట్ గిల్ట్ ఇస్ దేర్ విత్ ఎవ్రీ పేషెంట్. మేము 10 మందిని చూస్తే 9 మంది ఇదే డిస్కషన్. బికాజ్ ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అజ్యూమ్ దట్ ఏదో నేను చేసిన దానివల్లనే నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది. మేబీ ఇట్ ఈస్ టు డూ విత్ మై హ్యాబిట్స్. లేదు నేను ఏదన్నా పాపం చేశానేమో, పూర్వజన్మలో ఏదన్నా పాపం చేశానా, లేదా ఈ జన్మలోనే ఏదైనా ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెట్టానేమో, ఆర్ మేబీ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ విత్ మై జీన్స్, ఆర్ ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ గిల్ట్ ట్రిప్పింగ్. పాపాలు చేసిన వాళ్ళందరూ ఇంకెక్కువ హ్యాపీగా, ఎక్కువ హెల్తీగా, ఎక్కువ డబ్బులు చేసుకొని చాలా బాగున్నారు. పాపాలతో క్యాన్సర్ ఏంటి ఎవరి వైపు చూపిస్తున్నారు? ఓకే, సో గిల్ట్ అనేది ఉంటుంది. 10 మంది పేషెంట్స్లో 9 మందికి గిల్ట్ ఉంటుంది. And we have to tell them that it is not because of anything that you've done. ఓకే, మీకు వచ్చింది. అండ్ ఇప్పుడు జెనెటిక్స్ మాట్లాడితే కనుక 100 మందిలో ఓన్లీ అరౌండ్ 5 to 10 ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ సమ్ జెనెటిక్ బేసిస్. మిగతావన్నీ మనకి ఎందుకు వచ్చింది అనేది కూడా తెలియదు కదా. సో గిల్ట్ ఇస్ దేర్, బట్ వీ ట్రై అండ్ కౌన్సిల్ దెమ్, ట్రై టు రీఅష్యూర్ దెమ్ దట్ యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్. మీరేం చేయాల, ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ యూ, వచ్చింది అంతే. రైట్, ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకు వస్తుంది లైక్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్. లైక్ వెన్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్, వీ సీ పేషెంట్స్ హు ఆర్ లెస్ దెన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 1 ఆల్సో. రైట్, వీ సీ బేబీస్ విత్ బ్లడ్ క్యాన్సర్. వాళ్ళు ఏం పాపం చేశారని వాళ్ళకి వస్తుంది. రైట్, సో ఇట్ డజంట్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు బీ విత్ వాట్ యూ డూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యువర్ your is it that the depression they go through when they get to realize that they're diagnosed with a cancer, is it so? Yeah, if you're talking about how they feel after they're diagnosed with cancer, there are 5 stages of grief, right? So there's denial and all those things. So most of them go through these 5 stages of grief in different ways. Like kontamandi, they get through all those 5 stages within 5 minutes. Oh really? అప్పుడే డినయల్ ఉంటుంది. లేదు నాకు డాక్టర్, నాకు క్యాన్సర్ లేదు, ఓకే నాకు క్యాన్సర్ ఉంది, ఓకే ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఓకే పర్వాలేదు క్యూర్ అవుతుంది అంటున్నారు కదా. సో లైక్ దట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ ఇన్ అ వెరీ షార్ట్ టైమ్ ఫ్రేమ్. క్విక్ అయిపోద్ది. పేషెంట్ ధైర్యంగా ఉంటాడు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు దే ఆర్ లైక్ మోర్ కన్సర్న్డ్ అండ్ వరిడ్. రైట్, సో అట్లా ఉంటుంది. కొంతమందికి దే టేక్ అ లిటిల్ లాంగర్. Right, they're in denial for quite an extended, they are in denial for an extended duration. While second cycle chemoకి వచ్చినప్పుడు కూడా like they still haven't come to terms with it. So different people have different ways of dealing with it and acceptance. So they pass through those 5 stages of grief. ఇండియాలో పెక్యులర్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ అబ్రాడ్లో you tell the patient first whether they have cancer or not, and the patient has to tell you who all you can disclose the diagnosis to. లైక్ ఇప్పుడు పేషెంట్ వచ్చి మా వైఫ్కి చెప్పొద్దు, పేషెంట్ చాయిస్, మా తల్లిదండ్రులకు చెప్పొద్దు అంటే మేము చెప్పం. సో అక్కడ అట్లా సిస్టమ్. ఇక్కడ ఎట్లా అంటే కొన్నిసార్లు పేషెంట్కి తప్పితే మిగతా వాళ్ళందరూ తెలిసింది క్యాన్సర్ ఉందని. అంటే వెనక నుంచి యూ హ్యావ్ పేషెంట్ అటెండెంట్స్ కమింగ్ ఇన్ ది లైక్ డోంట్ టెల్ హిమ్, అండ్ ఐ విల్ బి లైక్ ప్లీజ్ నా పని నన్ను చేసుకోనివ్వండి, మీకు మీ లైఫ్లో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. I mean, he or she is the one that are going through the cancer. So they have to fight with it. So అదే చెప్తాను కదా. See, I just always tell them that నాకు కానీ క్యాన్సర్ వస్తే, because I don't want to like point to some attendant and say మీకు క్యాన్సర్ వచ్చి ఉంటాయి కదా. So I always give myself as an example. I tell them రేపొద్దున నాకు క్యాన్సర్ వస్తే, if my kids don't tell me, I will be very angry. ఓకే, బికాస్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు నో లైక్ మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది పేషెంట్కి ఏం అవసరం అని. మేబీ ఐఎమ్ 70, మేబీ ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ అ వెరీ ఫుల్ఫిల్లింగ్ లైఫ్. నాకు ఇప్పుడు ఏ ట్రీట్మెంట్ వద్దు, నేను ఇప్పుడు హిమాలయాస్కి వెళ్ళి నేను లేదా వేరే ఎక్కడన్నా ట్రావెల్ చేసి ఐ విల్ జస్ట్ లెట్ మై లైఫ్ అండ్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాస్ టు. మేబీ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ప్లాన్డ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ అ క్యాన్సర్. లేదు మేబీ నాకు 100 కోట్ల ఆస్తుంది, నేను ఇంకా నా వీలునామా రాయలేదు, ఇప్పుడు నాకు క్యాన్సర్ ఉందని మీరు చెప్పట్లేదు, నా దగ్గర దాచిపెట్టారు, రేపు పొద్దున్న సడన్ గా నాకు ఏదన్నా అయితే ఐఎమ్ నాట్ అలౌడ్ టు ప్లాన్ థింగ్స్. ఆర్ మేబీ ఇప్పుడు మీరు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ నాన్నకి ఇంత డబ్బులు పెట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయించడం అవసరమా అని మీరు అనుకుంటా ఉండొచ్చు కూడా. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హు థింక్ దాట్ ఆల్సో, రైట్? సో మీకు తెలియదేమో, మీకు తెలియకుండా నేను డబ్బులు దాచిపెట్టాను నా ట్రీట్మెంట్కి, యూ నెవర్ నో. సో దెర్ ఆర్ hundreds of different reasons why it makes more sense to tell a patient.
ఎమోషనల్గా ఎమోషనల్గా ఎగ్జాక్ట్లీ దే డీల్ విత్ ఇట్ మచ్ బెటర్. ఇంకోటి ఏం తెలుసా, లైక్ వెన్ దెర్ ఆర్ టూ మెనీ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ కదా, పేషెంట్ అటెండెంట్స్, అనదర్ కామన్ సిచ్యువేషన్ వీ ఎండ్ అప్ విత్ ఇస్, సపోజ్ పేషెంట్ బాగా సిక్ అయ్యాడు, ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ ది ఐసీయూ, సమ్మన్ హ్యాస్ టు టేక్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్. పేషెంట్ని వెంటిలేటర్ మీద పెట్టాలా లేదా, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సమ్ అగ్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ నాట్. ఆ టైంలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒకళ్ళ మొహం చూసుకుంటారు. బికాజ్ ఇప్పుడు నేను లీడ్ తీసుకొని ఆ పెట్టండి వెంటిలేటర్ మీద అన్నా అనుకోండి, ఇఫ్ థింగ్స్ డోంట్ టర్న్ అవుట్, మిగతా వాళ్ళందరూ బ్లేమ్ చేస్తారు, నీ వల్లే నువ్వు అసలు నువ్వు నీ డెసిషన్ వల్ల అని. సో ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో పేషెంట్స్ టేక్ బెటర్ డెసిషన్స్ దాన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, రైట్? అండ్ ఆల్సో డీలింగ్ విత్ ద డయాగ్నోసిస్, కొంతమంది అయితే ఇట్స్ లైక్ యునో వాళ్ళు దే ఎంటర్ లైక్ అ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, అక్కడ సెకండ్కి ఒకసారి కీమో, క్యాన్సర్ ఇవన్నీ వినిపిస్తూ ఉంటాయి, అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అజ్యూమ్ దట్ ద పేషెంట్ డజంట్ నో దే హ్యావ్ క్యాన్సర్. సో సమ్ పీపుల్ డీల్ విత్ ఇట్ ఇన్ అ వే వేర్ దే డోంట్ వాంట్ టు నో, దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. కొంతమంది పేషెంట్స్ ఏం చెప్తారంటే, సి ఐ డోంట్ వాంట్ టు నో ఎనీథింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ మా పిల్లలకి చెప్పండి నేను బయట ఉంటాను. సో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ డీల్ విత్ ఇట్ లైక్ దట్ ఆల్సో. సో ఒక రోజులో ఒక 10 మందిని చూస్తే దెర్ ఆర్ 10 డిఫరెంట్ వేస్ దట్ పీపుల్ డీల్ విత్ ద డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఒక యూనిఫామ్ వే అయితే ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో ప్రెడిక్టబుల్ వే యాజ్ టు హౌ దే వుడ్ రెస్పాండ్ వెన్ దే ఆర్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ అ క్యాన్సర్. If there's any one thing which you could change globally considering this cancers, what would you suggest? What can I change? Yeah. Like in terms of making sure that no one gets a cancer and stuff like that? Is it practically possible? It's not possible, right? So మీరేం అడిగారంటే, if there is something that I can do to make sure no one gets cancer, that's never going to happen, right? క్యాన్సర్కి 100 తలలు ఉంటాయి, okay? Like the moment you chop one head, there's another head that comes. That's why ఈ రోజు వరకు we've not been able to conquer cancer. I know it's good as a caption, like you use terms like cancer survivor, conquer cancer. Obviously, I mean, we've come a far way. ఇప్పుడు 30 సంవత్సరాల క్రితంకి ఇప్పటికి there's a lot of 30 ఏంటి 10 సంవత్సరాలు. See, నేను when 2013లో DM మెడికల్ ఆంకాలజీ నిమ్స్లో చేస్తున్నప్పుడు, say we had a stage 4 lung cancer patient, they would not survive for more than 6 months. We would always tell them that 6 months time frame. Ee roju we have patients who are coming back 4 years, 5 years, 6 years. So progress anedi, it is always incremental, okay? మ్యాజిక్ లాగా ఇవాళ సడన్గా ఏదో అద్భుతం జరిగి రేపటికి ఇప్పుడు ఏమో ఓన్లీ 6 months ఉండి రేపటి నుంచి దే ఆర్ క్యూర్డ్ ఫర్ ఎవర్ అన్నది జరగదు. విత్ ఈచ్ క్లినికల్ ట్రయల్, విత్ ఈచ్ న్యూ డ్రగ్, విత్ ఈచ్ న్యూ ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీ, యు ఆర్ మేకింగ్ దోస్ ఇంక్రిమెంటల్ బెనిఫిట్స్. ఇంతకుముందుతో కంపేర్ చేస్తే ఒక 2 months ఎక్స్ట్రా, మేబీ ఒక 6 months ఎక్స్ట్రా, మేబీ ఒక 10% ఎక్స్ట్రా. సో దోస్ ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ గెయిన్స్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్. అండ్ కొన్ని వందల వేల మంది, కొన్ని లక్షల మంది పేషెంట్స్ పైన క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరుగుతున్నప్పుడు, వాట్ ఎవర్ ఇంక్రిమెంటల్ గెయిన్స్ వీఆర్ మేకింగ్, ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ యాడ్స్ అప్. సో యూ విల్ ఆల్వేస్ సీ ప్రోగ్రెస్ ఫాలో దట్ పాత్ వేర్ యు ఆర్ సీయింగ్ slight improvement over what treatment options we had in the past. If that's the case, ఇది వరకు అంటే let's say like 30 years back or 40 years back, 10 మందిలో ఒకరికో ఇద్దరికో క్యాన్సర్ వచ్చేది. ఆ క్యాన్సర్ వస్తే తట్టుకోవడానికి 6 నెలలు, సంవత్సరం పోయారు. ఇప్పుడు 10 మందిలో 9 మందికి క్యాన్సర్ వస్తుంది, కానీ ఆ 9 మంది మీరు అన్నట్టు 6 నెలలు కాకుండా 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు బతుకుతున్నారు. హౌ డు యూ జస్టిఫై దిస్? సో ఐఎమ్ షూర్ ఐఎమ్ నాట్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ like ఈ క్వశ్చన్ అడిగి ఆన్సర్ రావటం, బట్ ఐల్ గివ్ యూ మై పర్స్పెక్టివ్. నౌ everyone knows. For me, you are the first person I'm posing this okay question. So I'll talk to you like you've never heard this answer before. Okay, see, గతంలో ఏం జరిగేది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాన్సర్ వచ్చిందా లేదా డయాగ్నోస్ చేసేవాళ్ళు తక్కువ. True. ఓకే, నేను నా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసే టైంకి ఐ కుడ్ నేమ్ ఎవ్రీ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ఇన్ ద సిటీ. ఓకే, ఫర్గెట్ సిటీ, ఇన్ combined Andhra Pradesh I could name every medical oncologist. I could pick up the phone and call every person because I knew each of them personally. Okay, ఒక 10 years prior to that ఇద్దరే ఉన్నారు ఆంధ్ర మొత్తంలో, right? So where were the oncologists who could diagnose the cancer? Okay, first is number of cancer physicians were very limited.
సెకండ్ థింగ్ వాజ్ మనకి ఇమేజింగ్ మొడాలిటీస్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ వీ మేడ్ ట్రెమెండస్ ప్రోగ్రెస్ కదా. సో ఈవెన్ పికింగ్ అప్ అ క్యాన్సర్, ఇందాక మీకు పెథాలజిస్ట్ గురించి చెప్పాను. సో పెథాలజీలో మళ్ళీ యూ హ్యావ్ అడిషనల్ ట్రైనింగ్ టు పికప్ స్పెసిఫిక్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్. సో ఈవెన్ ద ట్రైనింగ్ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ లిమిటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ ట్యాబు అనేది ఇట్ వాజ్ వెరీ 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 హై. ఇప్పుడు మేము క్యాన్సర్ హిస్టరీ తీసుకుంటాం కదా, టు నో వెదర్ దేర్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్. వాళ్ళకి ఏమన్నా అడిషనల్ జెనెటిక్ టెస్ట్స్ చేసి లైక్ సే బ్రాకా మ్యూటేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఫ్యామిలీలో, అట్లా ఉన్నప్పుడు దే గివ్ యూ వెరీ వేగ్ హిస్టరీ. తెలిసే పొట్టలో ఏదో క్యాన్సర్ వచ్చింది అది తెలీదు, బ్రెయిన్లో వచ్చింది, బ్రెయిన్లో ఉందంటే అది బ్రెయిన్ క్యాన్సరా తెలీదు, వేరే ఆర్గన్ నుంచి బ్రెయిన్కి స్ప్రెడ్ అయిందా తెలీదు, పొట్టలో అంటే అది యాక్చువల్ స్టమక్కా తెలీదు, ఓవేరియన్ క్యాన్సరా తెలీదు, యూట్రైన్ క్యాన్సరా తెలీదు. సో చాలా వేగ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో క్యాన్సర్ వచ్చింది అన్న అనుమానం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డయాగ్నోసిస్ అయి ఉండదు. ఓకే, అండ్ ఆ క్యాన్సర్తోనే చనిపోయి ఉండేవాళ్ళు. దే వుడెంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ సాట్ మెడికల్ అటెన్షన్. లేదు ఒకవేళ హాస్పిటల్కి వెళ్ళే స్తోమత ఉన్నా కూడా అప్పట్లో ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ వర్ వెరీ లిమిటెడ్. ఓకే, లేవు. సో అండ్ ఆల్సో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి స్కీమ్స్ వచ్చి హెల్త్ స్కీమ్స్, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీ వన్ హూ హ్యాస్ అ పాసిబుల్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ విల్ అట్లీస్ట్ గో సీ అ క్యాన్సర్ ఫిజిషియన్. ఇంతకుముందులాగా మనకు ఆ స్తోమత లేదు, ఏదైతే అది అయిందన్న ఇది ఉండదు. సో ఇంతకుముందు తక్కువ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడుతో కంపేర్ చేస్తే అంటే తక్కువ ఉన్నాయి, బట్ మనం అనుకున్నంత తక్కువ అయితే లేవు. ఓకే, మనం అనుకున్నంత తక్కువ అయితే లేవు. ఇప్పుడు ప్రతి ఫ్యామిలీలో యూ హ్యావ్ సమ్మన్ హూ హ్యాస్ క్యాన్సర్, రైట్? Now 1 in 4 patients might end up having cancer in the next coming decades. That is the estimates, which is very high. Almost every family you speak to has someone who's been diagnosed with cancer, who's passed away with a cancer or survived a cancer. Ivanni endukante like we know the answers to all these questions because we know how we are living. Okay, now ఇప్పుడు ఏంటి, when I see patients, right, they say I eat organic, I'm a very healthy person, I don't use non-sticks, I don't use that, and they give all sorts of reasons to try and convince me that they are living the perfect lifestyle. But I don't think you cannot you cannot. So see, when you're talking about organic or when you're talking about pesticide free, if you're trying to source good ingredients, you will understand if you get to the depth of it that farmer pesticide spray చేయకపోయినా సాయిల్లో ఆల్రెడీ హెవీ మెటల్స్ ఉన్నాయి. True. Right? So if you have lead, cadmium, mercury, these are heavy metals where ఒక్కసారి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యాయి అంటే we have no way of getting them out of our system. I mean, not just the soil, can be air, can be water, exactly. Can be... So when you're talking about heavy metal, lead for instance, right, when you measure the soil content of lead, say 0.3 parts per million is what is accepted. ఇప్పుడు మీరు if you test any random soil sample, you will probably find 10 to 20 times what is acceptable, which is basically in the poisonous range. రైట్? సో మీరు పండించే పంట పెస్టిసైడ్ ఫ్రీ అవ్వచ్చు, విత్ ఆల్ గుడ్ ఇంటెంట్ యూ మైట్ బీ ఫార్మింగ్, బట్ సాయిల్ ఆల్రెడీ రూయిన్ అవ్వచ్చు. వాటర్ సేమ్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ నో కంట్రోల్ ఓవర్ యువర్ లైఫ్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ యూ ఈట్, ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ యూ బ్రీత్, ఓకే, ఫ్రమ్ ద వాటర్ యూ డ్రింక్, యూ హ్యావ్ జీరో కంట్రోల్. అండ్ మీకు ఒకవేళ అవేర్నెస్ వచ్చినా ఏ ఏజ్లో వస్తుంది? Probably in your in your late early 30s. Yeah, so early 30s అప్పుడు జ్ఞానోదయం అయింది. ఫస్ట్ 30 years ఏంటి జరగాల్సిన డ్యామేజ్ అయిపోయింది. రైట్. ఆల్సో వెన్ you're talking about addictions are definitely much more than the previous generation right now. And also when you say 30s, like when do most people pick up habits? In the second decade of life. True. Right? So in the second decade of life, that's with when you start stress, depression, yeah, so or even peer pressure, or maybe you just want to have a good time, abuse your body as much as you can. So you pick up drinking, you pick up smoking and every other bad habit in your teens and your 20s, right? At that time meeku cancer gurincho leda మీ లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ గురించో వరి ఉండదు. థియేటర్లో చూస్తాం ముఖేష్ గురించి. యా, సో అది కూడా నవ్వుకుంటాం కదా చాలా మందిలో. ద రీజన్ వై దే ప్లే దట్ రెపిటేటివ్లీ ఇస్ ఫర్ ఇట్ టు హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్.
బట్ ఈవెన్ దాట్ డజంట్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్. ఇప్పుడు సిగరెట్ ప్యాక్ పైన దేర్ వన్ బిగ్, అది చూస్తే భయానకంగా ఉంటుంది, See, when కానీ it is- స్మోకర్స్ ఏం చేస్తారు తెలుసా, దే ఫ్లిప్ ఇట్. ఇప్పుడు అటు ఇటు ఉంటే యూ హ్యావ్ దట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ యునో ఒక హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ కదా, సో యూ ఫ్లిప్ ద ప్యాక్ సో దట్ యూ డోంట్ సీ ఇట్, ఆర్ యూ లైక్ యునో ఐ డోంట్ వాంట్ సీ దట్, ఆర్ యూ గెట్ యూస్ టు సీయింగ్ ద సేమ్ థింగ్, రైట్? సో అడిక్షన్స్ ఎక్కువ, యూ హ్యావ్ నో కంట్రోల్ ఓవర్ వాట్ యూర్ డూయింగ్, సో ఆబ్వియస్గా క్యాన్సర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్సో టెస్టింగ్ ఇస్ మోర్, testing modalities are better, you're picking up more cancers. Also, the most important reason is because we're living longer, right? The number one reason why patients end up getting diagnosed with cancer is because they live long enough to be diagnosed with cancer. Oh. Right? The number one reason is old age. రైట్? సో బికాజ్ మన లాంజివిటీ ఇప్పుడు మనకు అనిపించవచ్చు, ఒకవైపేమో మీరు అడిక్షన్స్ అంటున్నారు, మనకి వీ హ్యావ్ నో కంట్రోల్ ఓవర్ అవర్ లైఫ్, వీఆర్ ఇంకోవైపేమో వీఆర్ లివింగ్ లాంగర్ అంటున్నారంటే బికాజ్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజెస్ కదా. ఇంతకుముందు మలేరియా వస్తే చనిపోయేవాళ్ళు, ఇంతకుముందు ఇన్ఫెక్షస్ ట్యూబర్క్లోసిస్ వస్తే చనిపోయేవాళ్ళు, పాక్స్ వస్తే చనిపోయేవాళ్ళు. సో దేర్ వర్ సో మెనీ రీజన్స్ వై పీపుల్ వుడ్ డై అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దోస్ వర్ ఇన్ఫెక్షన్స్, right? Or maybe we fought wars, or maybe there were too many other reasons. Has come down. So that has come down kada, which means that we are definitely living longer than in the past, right? And age perige koddi there is a higher chance of being diagnosed with a cancer. So all of this combined, what do you have? You have more diagnosis of cancer, and prati nalugurlo okalki cancer diagnosis anedi undi. So thank you so much, Dr. Madhav, for all the precious, valuable, and quite scary information about the cancers. Yeah, thanks for having me, and we should definitely do this again. And Sure. yeah. So happy to have you on My Talk with Mona at Socialpost.